All right, we are now in chapter 12, and we have this title for this chapter 12, Echo and Narcissus. Narcissus. And this is a love tragedy. So everybody, tragedy. Tragedy is actually a sad story, okay, in which a main character faces a bad ending, such as High blood pressure. death or 이별. no, maybe separation. Yeah, that's a good idea. Separation. Separation. Separation means 분리. 분리. 적어야지. Okay, tragedy is a sad story in which a main character faces a bad ending, such as death or separation. 그래서 우리가 tragedy가 뭐냐면 한국말하면 비극이에요. 비극. 비극은 뭐죠? 슬픈 이야기죠. 근데 그 슬픈 이야기 속에 이걸 어떻게 해석합니까? 그것 그 땡땡 안에 그 땡땡 속에 즉 그 슬픈 이야기 속에 a main character 주인공이 faces는 맞이하다, 직면하다, 마주하다라는 뜻이에요. 얼굴이 아니라 동사로 쓰이는 겁니다. 뭘 맞이한다고요? A bad ending. 안 좋은 결말을 맞이해요. Such as 뭐와 같은 결말? Death. 죽음이나 separation. 뭔가 분리되는 거. 저 face 이별하는 예요? 거. face. Yeah, face. 얼굴이란 뜻의 단어 이름 알고 있죠? 이게 face는 동사로 쓰여서 마주하다, 맞이하다, 직면하다라는 뜻이에요. Tell me one of the most famous tragedies. Please tell me. This tragedy was written by a highly important and like nominant and renowned playwright. The Shakespeare. Romeo and Juliet. Romeo and Juliet is a tragedy. All right? 근데 이거 타이타닉도 그냥. Titanic is a tragedy too. What else? 샌드라. What else? I think a 선녀와 나무꾼 아. is also a tragedy. 뭐라? And the 나무꾼 loses everything. 아. He loses his wife, who is a 선녀, like a fairy, I guess, or an angel. And he also loses his children because the angel, who is the wife of the lumberjack is in Korean 나무꾼. The lumberjack, 나무꾼 loses everything. Okay? That is a tragedy. He thought he was having kind of wonderful life, like perfect life, but he did not. He was about to face a bad ending. All right? That's a tragedy. Nobody wants tragedies. Nobody wants. 샌딩이 더 낫던데. Sad ending is, yeah, 해피엔딩 너무 뻔해. but a tragedy is much harsher. Okay, Bella. Have you ever experienced any tragedy? Have you ever experienced? 경험한 적 있어? Have you ever experienced tragedy? Me? Yes, I have experienced some tragedies. Like I ate my own dog accidentally. When I was 7 years old, I was walking home from maybe I'm hanging out with my friends, and then my grandmother, my mother's mother, was cooking something in a big cooking pot in the backyard. But I asked my grandmother, Granny, what are you cooking?
My granny did not say anything, Granny? but she waved her hands toward me and she asked me to come to the cooking pot. So I walked near the pot. She opened the lid. She lifted up. 뚜껑 열어. And she gave me some meat. So I just ate a piece of it. Alright? But it was chewy. Separate chewy. chewy. 찌개. It was so chewy. So I asked her. But I almost swallowed it. And then I asked her, my granny, Granny, what is it? She said, it's your dog. Oh. So I said, I could not believe what I heard. So I kept asking my grandmother what it was. She said, it's your dog. So I said, come again. What? It's your dog. Real? Because I called my dog Zhong. It's about Zhong. Is it Zhongy? Yes, it is Zhongy. 종이. So I puked. I puked. And I threw up. 찐으로요? Yes, real. Real? She killed my dog Oh. and she cooked it. She gave a piece of it. So I ate my own dog. 어떻게 요리했는데요? I said boiled it. 끓였다. She boiled it. 손질을 하지 않았어요? She did it. She killed and she got rid of all the blood out of my zhongi. And she peeled off all the skin. Bzz, 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 and she put a whole bunch of dog in the cooking pot. 사실 걔가 그 And she was feeding everybody in my town, my village. The villager were enjoying my zhongi. 보신탕. That's tragic. I can remember, like it happened 43 years ago. 43. 그럼 선생님 43 years ago. 선생님 My grandmother, listen to me. I'm so traumatized. This is trauma. I'm a traumatized. You know what? I'm so serious about this occasion. This is tragedy. My grandmother killed my dog and I ate my dog. 저도 있어요 그런 거. Jeez. All right. There once lived a nymph called Echo or Eco, who was pretty but too talkative. Okay? 한때 에코라 불리는 요정이 살았어요. 그녀는 아름다웠지만 매우 말이 많았죠. One day, she angered the goddess Hera. So Hera used her magic power on Eco. 어느 날 그녀는 헤라 여신을 분노하게 했어요. 그래서 헤라는 그녀의 마법의 힘을 써서 에코에게 마법의 힘을 썼죠. From then on, Echo could not say what she wanted to. 그때 이후로 에코는 그녀가 말하고 싶었던 원했던 말을 할 수가 없었어요. She could only repeat what others had said. 그녀는 오직 다른 사람이 했던 것을 반복할 뿐이었죠. One day, Echo saw a young man in the forest. 어느 날 에코는 숲속에서 한 젊은 남성을 봤어요. He looked so handsome and strong that she fell deeply in love with him. 그는 너무나 잘생기고 힘이 세 보였어요. 그래서 그녀는 금세 깊은 사랑에 빠져버렸어요. He was Narcissus. 그의 이름은 Narcissus, 나르시스였어요. A man with a cold heart who did not want friends or love. 그는 바로 어떠한 친구도 어떠한 연인도 원치 않았던 차가운 심장의 남자였죠. 와우 차분함. Echo quietly followed him. 그런데 에코는 그를 조용히 고요히 따라갔어요. Sensing her presence, Narcissus asked who she was. 그녀의 존재를 느꼈기 때문에 나르시스는 그녀가 누구인지
물었죠. But nothing came out of her mouth except what it had spoken. 그러나 그녀의 입 바깥으로는 아무것도 나오지 않았고 뭐를 제외하고는 그가 했던 말만 반복하는 거 빼고는 아무 말도 하지 못했어요. She lost hope and tried to hold him. But he pushed her away. 그녀는 희망을 잃어서 그를 붙잡고 싶어서 막 노력했어요. 그런데 그는 그녀를 멀리 내쳐버렸어요. 밀쳐버렸어요. It broke her heart. 그것은 그녀의 마음을 산산조각 나게 했죠. And she grew thinner by the day. 그녀는 나날이 야위어만 갔어요. Finally, her body was gone. 마침내 그녀의 몸은 완벽히 사라져 버렸죠. But her voice remained. 그런데 그녀의 목소리만 남게 되었어요. Even today, 심지어 오늘날, if you shout in the mountains, 여러분이 산속에서 크게 소리를 지른다면, you will hear the soft sound of echo answering back. 여러분은 에코가 여러분의 소리에 대답하는 부드러운 목소리를 들을 수가 있을 겁니다. After running away from echo, Narcissus came to a pond. 에코로부터 멀리 도망을 친 후 나르시스는 한 연못에 도달을 했어요. When he bent down to drink some water, 그가 물을 좀 마시려고 몸을 숙이는 순간 he saw a face looking back at me. 한 얼굴이 그를 향해 쳐다보는 것을 보게 되었죠. The face was so beautiful that Narcissus fell in love with it. 그 물가에 보이는 물에서 보이는 그 얼굴은 너무나 아름다운 모습이었어요. 그래서 나르시수스는 그것과 사랑에 빠져버렸어요. Whenever he tried to touch it, 그가 그 잘생긴 얼굴을 만지려고 시도할 때마다 it disappeared. 그것은 사라지는 것밖에 하지 않았어요. 사라지기만 했죠. Narcissus was so sad that he became thinner and thinner until he too was gone. 나르시스는 너무나 슬픈 나머지 그 역시 더 야위어지고 더 야위어져만 갔죠. 바로 그도 역시 완전히 사라질 때까지. A flower grew where he died. 한 꽃이 그가 죽은 자리에 자라나기 시작했어요. And that flower was named Narcissus. 바로 그 꽃이 나르시스의 이름을 따서 지어졌어요. What is this passage mainly about? How Echo and Narcissus were hurt by love죠. 어떻게 에코와 나르시스가 사랑에 의해 상처받았는지. 어떻게 사랑 때문에 상처받았는지. 그것에 관한 거죠. 맞죠? 네. 그들의 사랑은 이루어지지 못했어요. 네. 그들은 상처만 남기고 비극적 운명을 맞이했죠. Which is not true about Echo. 에코에 관한 것 중 사실이 아닌 것은 그녀는 아름다운 요정이었죠. 그녀는 죽었고 그녀의 목소리만 남았어요. 그녀는 말할 수 없었어요. 그녀가 말하고 싶었던 것. 그녀는 나르시스와 사랑에 빠졌어요. 왜냐하면 그가 그녀를 사랑했기 때문에. 아니요, 거부했죠. 그 답은 이게 답이죠. 왜냐하면 다 맞는 말이기 때문에는 이거는 맞는 말이죠. 지금 우리가 찾아야 될 건 어떤 말? 틀린 말을 찾죠. Whom did Narcissus see in the water? 나르시스가 물에서 본 건 누구였을까요? Very beautiful. 바로 자신, 자기 자신입니다. 아 맞네. himself는 우리가 제기대명사라서 자기 자신을 의미하는 거죠. 자, what can be inferred? 무엇이 유추될 수 있을까요? 에코가 했던 일에 대해서. 에코가 했던 일이 뭐야? 에코가 무슨 일을 해서 헤라를 화내겠죠? 너무 말이 많았죠, 그렇죠? 그렇죠. 여기 뭐야? 적어서요. She was too talkative. 너무 말이 많아요.
그 다음에 which can replace 뭐 대체하다 말이죠. 하라. 여기는 broke her heart. 그녀의 마음을 부셔버렸다는 것은 마음이 무너졌다. 너무 슬프다 이 말이죠. 가장 알맞은 게 무슨 말일까요? 그렇죠. 그녀를 매우 슬프게 했다. 근데 말이 안 되는 게 그녀의 심장이 뛰는 걸 멈추겠다? 죽는 거 아니야? 아니죠. 여러분 여기 1이 뭐예요? 1. 네? 1. 여러분 1을 너무 많이 아프죠? 네. 그래 아픈이란 말이에요. 네, 5번 정답을 못 봤는데. 5번 정답. 그녀의 매우 슬프게 만들었다. C야. What was Narcissus like? 여기 what하고 like는요 붙으면 영어에서 how가 돼요. 그러면 Narcissus는 어떤 사람이었어요? He was a handsome Strong. but had a cold heart죠. 아주 차가운 심장을 가지고 있었고 왜냐면 여기 had 가지고 있었다는 것 때문에 그래요. 그리고 did not want 누구도 원하지 않고 친구도 필요 없고 사랑도 필요 없어요. What was left? 자, left는 뭐야? 남겨진이죠. 에코와 나르시스가 그들이 죽음 다음에 남겨진 것은 뭐야? 에코. 어? 보이스. 그렇죠. A voice와 뭐가 남았어요? 플라워. 플라워. 맞죠. 플라워가 남았죠. 밀가루죠. 자, what do you hear? 여러분 무엇을 듣나요? 만일 여러분이 산에서 소리 지르면. 뮤직. 잠깐, we hear echoes, which are our own voice. 맞죠? 자, 소리 내려 볼까요? We hear echoes. 우리는 메아리, echo, 메아리를 듣는다. 근데 그 메아리는 뭐예요? Which are our own, 우리만의 목소리. 예, 맞아요. 우리만의 목소리. 즉 우리 목소리를 듣게 되는 게 바로 everybody, Echo and Narcissus. Like, why don't you guys repeat after me? Echo, 이거. she loved 나르시스. Narcissus or Narcissus, whatever that is. Okay? And the thing that remains, what does that mean? The thing that remains. 남은 것. Right? So everybody, the thing that remains after her death. 그녀의 죽음 후에 남은 것. remain이 뭐라고 그랬어요, 여러분? 남다. 남다 is her voice. And Narcissus, he loved himself. 자기 자신을 빼고는 모두 다 좋아하지 않죠. 그 narcissism 하면 자기만 좋아하는 self-centered like affection. 자기애가 너무 강한 사람들. The thing that remains. 자, 읽어볼까요? The thing that remains. 했어야 했다. 했어야 했다. You should have done it earlier. 뭐 안 했을 때 항상 할 수 있는 말이에요. Alright, after his death is a flower. And their blank was not returned. Their what? No, this is 주어는 단수 이해하면 돼요. 저거 love. Why? The love was Yes. their love. Their love was not returned. 그들의 사랑은 return은 뭐야? 사랑을 했지만 사랑이 돌아오지 않은 거야. 네. 무슨 말 알겠죠? 일방적인 사랑이 된 거죠. They died of 그들은 죽었다 broken heart. 그들은 너무나 상심한 탓에 죽음의 말. 왜? Got thinner? Got thinner. 점점점 얇아진 거죠. 그러니까 get thin 하면 얇아지다는 빼빼지다는 말인데 여기 get thinner 하면 비교급이 돼서 더 얇아지다 라는 뜻이에요. Thinner. Alright, echo on what nymph? A talkative nymph. 말 많은 요정. Yeah, 말 많은 요정 nymph echo는 made a goddess 한 여신을 화나게 했어요. 헤라. Hera. 헤라클레스.
The goddess, 그 여신은 made her unable, 불가능한. Unable to. Unable, several unable. Unable to. able의 반대말이에요. can은요, be able to로 바꿔 쓸 수 있죠. 그래서 불가능했어요. 많은 게 speak, 말하는 게. except는 제외하고. 계속 나와줘. 읽어볼까? except, Except. to repeat others' words. 다른 사람의 말을 반복하는 거 제외하고는 아무 말도 못했어요. Eco loved Narcissus. 나르시수스를 좋아했어요. But he didn't want her. 하지만 그는 그녀를 원치 않았죠. Because he did not want any friends. He did not want any love. She died of. 그녀는 죽음을 맞이했어요. 뭐 때문에? 뭐 때문에? Sadness. 슬픔으로. Sadness. 여러분, NESS를 붙이면 명사가 돼요. 여자. 명사가 돼요. 여자가 되는 건 NESS가 아니라 ESS를 붙여야 여성이 되는 겁니다. 아시겠어요? 그럼 저 lateness는 맞아요. 늦음, 지각. 늦은. 많아요. 끔찍한 지각. Terrible lateness. X는 자, 그래서 but her voice. 하지만 그녀의 목소리는 어떻게 됐어요? 어플. 목소리는 어플. remained 남게 됐죠. As a 산의 뭐로? echo로서. 그렇죠? 이건 on이 돼야 돼요. 동그라미. 이 e가 모음이기 때문에. 그녀의 목소리는 산에서 울리는 메아리로서 남게 되었어요. Narcissus는 뭐였을까요? fell in love with. 자, fall in love with. 읽어볼까요? fall in love with. Fall in love with. Fall in love with you. 너의 사랑에 빠지다. I can't remember though what I sang. Fall in love with you. And then Doc says, 개소리 하지 마. Fell in love with his own 자신만의 그 힘. 얼굴. 페이스. Face 역시나요. in a pond. 예, 폰. 그걸 선생님이 그때 뭐라고 그랬어? reflection. 리플렉션. 안사. Several reflection. 리플렉션. Reflection. 리플렉션. 반대. Okay. It was hopeless. Several hopeless. 호플리스. 희망이 없는 희망 없는 사랑이었어요. He died of. 그는 뭐 때문에 죽었죠? Broken heart. 그는 아주 산산조각된 마음. 웃기죠. 지가 지를 사랑했는데 무슨 산산조각나. And at the place 그 장소 where he died 그가 죽었던 장소에 the narcissus flower 나르시수스 꽃이 피었어요. 나타났다 appeared. 나타났어요. 자 소리 내려 읽어볼까요? 시작. Echo, a talkative nymph, made a goddess angry. The goddess made her unable to speak, except to repeat others' words. Echo loved Narcissus, but he didn't want her. She died of sadness, but her voice remained as an echo in the mountains. Narcissus fell in love with his own face in a pond. It was hopeless love. And he died of a broken heart too. At the place where he died, the narcissus flower appeared.